Good morning, third grade. You are going to start our English class. Today we have learn new actions and learn the meaning of new words. For two new words, ¿ok? Hola, cuarto grado, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender nuevas acciones, nuevos verbos y también vamos a aprender el significado de dos palabras, ¿ok? What's the difference for professions and occupations, ¿ok? You're going to start. Occupation. Occupation is an activity undertaken by the person to earn his livelihood. La ocupación es una actividad en la cual la persona gana su propio dinero. Okay? Occupation, for example, the plumber and an engineer, un ingeniero. Okay? And profession is an activity that requires specialist training, knowledge, qualification, and skill. Es una actividad que necesita un entrenamiento especializado, conocimiento, cualificación y habilidades. But the difference for occupation and profession, in occupation, the person earns his livelihood. Las personas ganan su propio dinero. But in the profession, the people receive a salary. Las profesiones reciben un salario. Why? Because they work in different places. Ellos trabajan en unos lugares, en diferentes lugares. Por eso ellos reciben un salario. En cambio, en la ocupación, ellos buscan, found, different activities para ganar su propio dinero. ¿Ok? ¿Ok? A profession is a teacher and a doctor. ¿Ok? Continue. New actions, nuevas acciones o nuevos verbos. Build, que es construir. Repair, que es reparar. Cut, que es cortar, and fix, que también es reparar. But what's the difference for fix and repair? It's the same meaning, el mismo significado, but a synonym. Okay, synonym. Okay. In the case for repair, you're going to use for electronic things. Okay. Usamos para cosas electrónicas. Washing machine, máquina, lavadoras, cocinas, everything else. In the case for fix, you're going to use for handy stuff man, for cosas manuales. For example, the car, la plomería, cafetería, ¿ok? It's the same, es lo mismo, but a synonym. ¿Ok? Son sinónimos. Ok, go to your books. Go to your books. And today you are going to learn some verbs and some occupations. Vamos a aprender algunas ocupaciones y de estos verbos, ¿ok? Go to your books on page 32, 32, ¿ok? Go to your book on page 32, 32, ¿ok? 32, ¿ok? Now, you are going to listen to the audio, okay? You're going to listen to the audio, okay? Listen to the audio, okay? We have in this part, tenemos en este lado, the name of some occupations. Tenemos en este lado algunos nombres de algunas ocupaciones. And then we have a sentences use the verbs we learn in this part. En el otro lado tenemos los verbos que hemos utilizado, que hemos aprendido anteriormente. Build, que es construir, repair, reparar, fix, reparar, and cut, cortar. But if you look at the sentence, si tú observas los verbos, we have a es y es, and es. ¿Por qué? Because, porque we have talking about for persons, estamos hablando de personas, civil engineer, ingeniero civil, mechanic, mecánico, and electrician, electricista, and hairdresser. Estamos hablando de ellos. Entonces, como son ellos terceras personas, don't forget that verb or the action you're going to write an S. In this case, for fix, you're going to write ES. En el caso de fix, escribimos la E y la S. Listen for the pronunciation. Listen. Lesson 2. What do you do? Unit 3. Okay. Listen again. Lesson 2.
Page 32. 1. Listen and say. New words. An engineer, an electrician, an artist, a plumber, a hairdresser, a mechanic, a truck driver, a housewife. A civil engineer builds roads. A mechanic fixes cars. An electrician repairs electrical things. A hairdresser cuts hair. Okay, you're going to listen again. Listen. If you look, you use a or an. Can you remember what can you use for an when the word starts with a vowel, no? A with the word start with a consonant. Listen again. Lesson 2. What do you do? Unit 3. Lesson 2. Page 32. 1. Listen and say. New words. An engineer, an electrician, an artist, a plumber, a hairdresser, a mechanic, a truck driver, a housewife. A civil engineer builds roads. A mechanic fixes cars. An electrician repairs electrical things. A hairdresser cuts hair. Okay. What's the meaning for an engineer? Engineer significa ingeniero. An electrician es electricista. An artist es un artista. Okay. No for work in the television. No. An artist is for paint pictures. Los que pintan cuadros. Okay. A plumber es un plomero. A hairdresser es un peluquero. Okay. A mechanic es un mecánico. A truck driver es un chofer de bus, de camiones. Okay. A housewife. Housewife es ama de casa. Okay. And you look have a sentences. Okay. A civil engineer, un ingeniero civil, builds roads. Construye calles. A mechanic fixes cars. Un mecánico, repara carros. Okay, if you look the nouns, you have a S. Why? Because we have talking about a lot of this. Porque está hablando de muchas cosas de eso. Roads, calles, cars. Okay? An electrician repairs electrical things. Cosas. Okay? Cosas eléctricas. A hairdresser cuts hair. Hair don't have eyes. Okay? Corta cabello. Okay. Look, in activity 2, we have a new question. Tenemos una nueva pregunta. Okay? And we have answers. We have 2 sentences in the same answer. Tenemos oraciones en la misma respuesta. Listen, look, and listen. Unit 3. Lesson 2. Page 32. 2. Look and listen. Clap, clap, clap. What do you do? I sing. I'm a singer. What do they do? They fix cars. They're mechanics. What does she do? She cuts hair. She's a hairdresser. What does he do? He fixes pipes. He is a plumber. Okay, if you look in the answer, the first sentences is the action. Okay? La primera oración es la acción que él hace y después menciona then the occupation or profession. In this case, occupation. Okay? En este caso, la ocupación. What do you do? ¿Qué haces? I sing. Yo canto. I am a singer. Soy una cantante. What do they do? They fix cars. Ellos arreglan carros. They are mechanics. They are mechanics. Ellos son mecánicos. Okay?
in this question, what do you do? Your answer is first the action, and then you tell me or you write the occupation. Okay? In this case, for she or he, what does she do? She cuts. Okay, don't forget the letter S. She cuts hair. She is a hairdresser. Okay, she cuts hair. She is a hairdresser. Okay, continue. In what does he do? He fixes pipes. He is a plumber. Okay, you're going to listen again. Okay, don't forget, in your answer, first you write the activity and then you write the occupation. No te olvides que primero escribes la actividad y después escribes la ocupación. Listen again. Unit 3, Lesson 2, page 32. 2. Look and listen. Clap, clap, clap. What do you do? I sing. I'm a singer. What do they do? They fix cars. They're mechanics. What does she do? She cuts hair. She's a hairdresser. What does he do? He fixes pipes. He is a plumber. Okay, don't forget, he fixes pipes, he's a plumber. Okay, continue. Now, don't forget, with I, you, we, they, the actions, right? The same, se escribe igual. But if your question is for he or she, the action, los verbos, you're going to write a S o IS. Okay, le aumentamos una S o ES. Okay, continue. We have some examples. Tenemos algunos ejemplos. What do you do? ¿Qué eres tú? Entonces tú vas a responder con I, ¿no? Primero la acción. ¿Qué es lo que hace un artista? Pinta, ¿no? Acá está pintando. Tú tienes que decir I paint. Yo pinto. Y tu respuesta es I, an artist. If you look this part, si tú observas esta parte, is the I with am, but is in short form. Si tú observas, es el I am en forma corta. Yo he quitado la A y he puesto la comita arriba y he puesto la M. Am an artist. Don't forget, write el A o an. No te olvides de colocar el an o an before the occupation, ¿ok? Antes de la ocupación. Continue. Look this picture, okay? What does he or she do? It depends. If you look, it's she. No? What does she do? Ella diseña casas, ¿ok? Es una diseñadora. Entonces, para este verbo le vamos a aumentar ¿qué? An S. She designs house. Ella diseña casas. She's, muy bien, she's an architect. What happened with is? ¿Qué pasó con el is? This form is a short form. Esta forma es una forma corta, okay? This is a short form. I take out, saqué la I, and write a comma, arribita en la comita, and put an S. Puse una S. This is a short form. The she's. She's an architect, okay? She designs house. She's an architect. The pronunciation is different. She is, she's. Okay, she's. I am, okay, it's different. What do they do? ¿Qué hacen ellos? Okay. ¿Ellos qué están haciendo? They cut. Ellos cortan. They are, aquí está long form. Es una forma larga del they are. They are. And what happened with short form? ¿Qué pasaría con la forma corta? You disappear, the letter A, aparecemos letra A y ponemos una comita arriba y ponemos el R and E is their. Sería their. But they are a hairdressers. What does he do? Mira con el he. He fixes cars. Él arregla carros. ¿Qué pasa con el verbo fix? Le aumentamos una ES, fixes. He is a mechanic. Él es un mecánico. Okay? Don't forget in your answer with this question. No te olvides que en la respuesta con esta pregunta, primero mencionas la acción
Y luego mencionas la ocupación, ¿ok? Depends the pronoun is your answer. Dependiendo del pronombre, es tu respuesta. If they, your question, your answer is they. Is he your question, your answer is he. Si tu pregunta es con he, tienes que responder con he. No vas a responderme con I, o con you, o con we. No. Ojito, ojito. Continue. In activity 3, for page 32, en actividad 3 en la página 32, we have some occupations, tenemos algunas ocupaciones, okay, we learn in this class, la que hemos aprendido en esta clase. An architect, an artist, a housewife, que es ama de casa, a plumber, and truck driver. Truck driver es chofer de camión, okay? We're going to look the answers, okay? Vamos a ver las respuestas. An architect, what is the correct answer? Cleans houses, limpia casas, no. Drives a truck, maneja un carro, o designs houses. And the answer is design houses. Continue. Okay, continue with the next. An artist, the answer is paints pictures. A housewife, what is that for housewife? What is that? What does a housewife do? She, porque una mamá de casa, she que sells pictures, vende cuadros, takes photos, toma fotos, sometimes, algunas veces, o take care of the family, o cuida de la familia. What is the correct answer? Very good. Take care of family, cuida de la familia. Take care es cuidar. But in this case, you're going to write as because you're going to talk for the mother. Takes care. Estoy poniendo, en este caso aquí el verbo lo aumento una S porque estamos hablando de la mamá, de la ama de casa, ¿ok? Continue. A plumber. What is the correct answer? Repairs cars, writes books, or fixes pipes? And the answer is fixes pipes. Repara tubos, ¿no? Repara la cañería, ¿ok? Un plomero repara la cañería. Puede ser woman o man. Puede ser un hombre o una mujer. A truck driver. What is the correct answer for the truck driver? Deliver products, cleans buildings, or drives taxis? ¿Cuál será? ¿Limpia edificios? ¿Cleans buildings? No. ¿Drives taxis? ¿Maneja taxis? No. ¿Cuál será lo que realmente hace un chofer de camión? ¿Qué hace? Delivers products. Entrega productos, ¿ok? A truck driver delivers products. Ok, class. Continue. Go to your notebook, vas a ir a tu cuaderno, and you copy the class, okay? The day, the title, el título, and the first question with this answer, con estas respuestas, okay? What do we do? For do you, your answer is I. For they is they, and for we. You have the answers, okay? What does he or she do? You're going to write she or he on this, okay? This class, you're going to copy all the students. Esta clase la copian todos los estudiantes, okay? Continue. Examples. Acá tenemos unos ejemplos. What do we do? ¿Qué hacemos nosotros? We fix. We are mechanics. Somos mecánicos. Miss, ¿por qué has puesto una S acá? Ah, porque estoy hablando de ellos, que son muchos. Plural, mechanics. Mecánicos, plural, ¿ok? What does he do? ¿Qué hace él? He paints. He is an artist, ¿ok? Eso también lo vas a copiar porque son los ejemplos de la clase del día de hoy. Con sus respectivos dibujos, ¿ok? All the students draw the pictures. Todos los estudiantes me dibujan las imágenes, ¿ok? Todos me dibujan las imágenes. Now, in your workbook,
on page 21, en la página 21, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí the occupation and the activities that this occupation do it. Tenemos las ocupaciones y las actividades que hacen cada uno. You're going to read and match. Vas a leer y vas a unir. You're going to copy. The first letter is the occupation and the second letter is the activity. Vas a escribir primero aquí la primera letra que es la ocupación y luego la actividad. ¿Ok? Muy bien, chicos, en cada uno de estos cuadros. Los que no cuentan con el libro van a hacer lo mismo, pero sin los dibujos. Solamente escriben a track driver y buscan y ponen. ¿Ok? Don't forget, ¿cómo lo haces? Copias. Workbook, page, la página, activity y pones solamente las respuestas. ¿Ok? Ok, class, this is all for today. It's time to say goodbye. Bye-bye. See you the next weekend. Nos vemos la próxima semana. God bless you. Dios los bendiga. Don't forget, send me your homework. Bye.